Let me see. This last point about pay attention to relationships За хамгийн сүүлийн санаа байгаа шүү дээ. Харилцаанд анхаараа гэж. came to me last night, very late. Яг үндэ бол Just урд шөнөж drop надад in my орж mind. ирсэн байхгүй юу? Миний толгонд. And it came to my mind because I came to read a verse in the Bible I have never seen before. Би урд нь сайн харж байгаагүй тэр ишлээ уншиж байхад яг энэ санаа орж ирсэн. I've read that verse many times, but I have never. You can read the Bible without seeing what Би it зарим says. энэ ишлэлийг зөндөө уншиж ирсэн чинь нэг тэгж онц анхаараагүй. Бид нар заримдаа тэгдэг тийм ээ уншаал байдаг юм харддаг. And it's in 1 Samuel chapter 3, I think. Энэ нэгдүгээр Самуэлийн 3 байсан шиг You know, санаж байна. Samuel was a little boy. Самуэль жижигхэн хүү байсан. He lived in the temple. Тэгээ эзнийг одоо гис With the амьдарч priest байсан. Eli. Тэнд Изи асах Eli was old. Изи аль хэдийн хөвшөрсөн. He was part of the old system. Тэгээ нөгөө хуучин системийн одоо төлөөлөгч And байсан. God was removing the old system. Тэгээ бурхан угаасаа тэр хуучин тогтолцоог зайлуулж And ирсэн. he was introducing a new beginning, a new Тэгээд day. шинэ эхлэлийг бурхан гаргаж ирж ирсэн. And Samuel had to bring that new day. Самуэль тэр шинэ өдрийг гаргаж ирэх чинь болох ёстой I байсан. cannot explain everything about За that. би энэ талаар нарийнч нь тайлбарлахгүй. But Samuel began to hear God. You Харин understand that? Самуэль гинт бурханыг сонсож эхэлсэн. God called him Samuel. Самуэль гэж бурхан дууддаг. And he thought it was Eli. Тэгээ эхлээд тэр Изи намайг дуудаж байна гэж бод. 2 times he went to Eli. Eli, Хоёр удаа Изи тэр ирдэ шүү you дээ. call me. Намайг дуудвал таа No, I гэж. didn't call. Изи үгүй ээ дуудаагүй. Then Eli said to him, go back, and if you hear it again, say this. Дараад нь Изи хэлдэг. Чи буцаад орондоо ор. Тэгээ дахиад харин дуудах юм бол ингээрэй гэж. Eli realized that Samuel was developing a powerful capacity even he was a small boy. Тэгээд Изи өөрөө анзаарсан байгаа. Энэ жижигхэн хүүхэд мөртөө маш их одоо тийм чадамжийг өөрийнхөө дотор хөгжүүлж байна гэдгийг нь And ойлгосон байгаа. yesterday night I saw something here. Тэгээд би өчигдөр орой яг энд нэг зүйлийг харсан байгаа. I saw that Eli says to him, let me find it for you. За эхлээд би олоодохыг тэгэхэд Изи Самуэлд ингэж 1 хэлсэн. Samuel 3 verse, Нэгдүгээр Самуэль 3-ын let's take verse 10. 10 дугаар ишлэлийг. Now the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, speak, for your servant hears. Тэгэхэд нь эзэн ирж дэрэгдэн зогсоод урдын адил Самуэла гэж дуудав. Самуэль айлдаж хайрал боолтын сонсож байна хэмээн өгүүлв. Then verse 11, the Lord said to Samuel, behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle. Эзэн Самуэль айлдахдаа харагтун би Израильд нэгэн зүйлийг үйлдэх гэж байна. Түүнийг сонссон бүх хүмүүсийн хоёр чихэн хангинах болно. Now get ready. This is powerful stuff. За энэ бол үнэндээ аимшигтай учраас бэлэн байгаарай. So God found this small boy. За бурхан тэр жижиг хөвгүнийг олжээ. And even he's a small boy. Хэдийгээр тэр бяцхан хүү байсан God ч says to him, there is a new day coming. шинэ өдөр ирж явна. I will do something so everyone who hears it, his ears will tingle. Би нэг зүйлийг хийх гэж байгаа бөгөөд миний хийсэн зүйлийг сонссон хинийч хоёр чих хангинах болно. So God was preparing Samuel for a new day. Тэгэхээр бурхан Самуэлийг шинэ өдөрт бэлдэж байна. The old system was expiring. Something new was about to happen. Бүх хуучин тогтолцоо дуусгууруулж шинэ зүйл эхэлж байна. And God worked on Samuel to position him for the new day. Тэгэхээр шинэ өдөрт зориулаад бурхан Самуэлийг бүр онцгоогоор байрлуулахаар бэлдэж байна. I mean, the small boy heard a word of prophecy about the whole nation. Тэр боддоо бяцхан хүү бүхэл үндэстний талаарх иш үзүүлгийн үгийг сонсч. He even received the word of prophecy about Eli. Бүр Илигийн талаар хэлсэн иш үзүүлгийн үг авсан шүү дээ Самуэль. Now let's go down to verse Одоо цөмөрөө 15. 15-ыг харъя. So Samuel lay down until morning and opened the doors of the house of the Lord. Ийхүү Самуэль өглөө хүртэл унтлаа. Дараа нь эзний өргөний хаалгыг тэр нээв. And Samuel was afraid to tell
Eli the vision. Гэвч Самуэль энэхүү үзэгдлийг Илид хэлхээсээ айж байлаа. Then Eli called Samuel and said, Samuel, my son. Дараа нь Или Самуэлийг дуудаж миний хүү Самуэлаа гэв. He answered, Here I am. Самуэль би энд байна гэж хариуллаа. Now listen. За сонсоорой. Yesterday night, Чигдрээрээ шин something hit my mind. би миний тархин дотор нэг юм боллоо. This is what I saw Миний харсан зүйл for бол the very first time. анх удаагаа шүү дээ бүр. That an old day was expiring, a new day was coming. Хуучин өдөр дуусаж шинэ өдөр ирж байна. Eli belonged to the old day. Samuel was the new generation for the new day. Или болохоор хуучин үеийн төлөөлөгч, Самуэль бол шинэ өдрийн төлөөлөгч байсан. And Samuel received the word about the new day. Самуэль шинэ өдрийн тухай үг авч байна. And Eli could begin to smell something. Тэгээд Самуэль үгүй биш Или ямар нэг юм үнэртэж ихсэн баг. Are you still with me? Ойлгож байна тийм. Eli sensed something. God is talking to him. Бурхан Самуэльд ярьжтэй гэж ямар нэг үнэр авч ш сэжиг. But he was the priest. Гэхдээ тэр өөрөө ахлах тахилч байсан. So God should talk with him. Уул нь бол түүнд ярих ёстой But бурхан. now God did not talk with him. He talked with him. Гэтэл бурхан түүнтэй биш тэр бяцхан хүүтэй ярьсан. Then Eli says, Samuel, my son. Тэгээ хэлж байна. Самуэль миний хөө. Или. Why did he say that? Тэр яагаад гинт ингэж хэлэх болов? He never called him my Түүнийг son. миний before. хүү гэж хэлж байгаагүй үрдэнэ. Never. Хизээч. But suddenly, because he saw something happening, Гинт тэр нэг юм болж байгааг хараад he said, Oh, Samuel, my son. Самуэль миний хөө гэж байна. Are you catching something? Та нар ямар нэгэн барьж авч чадчихна уу? God spoke to that man many times. Бурхан тэр хүнд маш олон удаа He ярьж did байсан. nothing about it. Харин Или бүр юу ч аваагүй. But now a new day was coming. Харин одоо шинэ өдөр ирж байна. God was raising a new generation. Шинэ үеийг бурхан босгож байна. Suddenly, Гэнэт he was interested. нөгөө Или сонирхож эхэлж байгаа. I call it manipulation. Энийг би дарангуйлал гэж зүг үү би бодож байна. Manipulation. Oh, Samuel, my son, I love you so much. Чамдаа би хайртай шүү. Because he knew Яагаад гэвэл Или something is мэдчихсэн happening. нэг юм болоод And байна. he tried to rescue his life. Тэгэд Или өөрийгөө аврахаар санаарч байна. Because God had decided, Eli, it's over. You Учир нь finished. бурхан шийдсэн шүү дээ. Или бол дууссан. God told him, Бурхан Eli, хэлсэн. you finished. Или чи дууссан гэж бурхан хэлсэн байгаа So he юм. tried Тэгээ нөгөө Или ч нэ өөрөө somehow to get that boy to become his son. хүүг өөрийнхөө хүү болгох гэж одоо. You know who did that? Another person did that as well. Тэгээ бас нэг хүн ингэж яг ийм аргаар хийсэн байна. Saul. Саул хаан. Saul was a mess all the time. Саул үргэлж дандаа буруу хийж. Sometimes he was in, sometimes he was out. Саул бүр орон гарна. Нэг өдөр орж ирээд Sometimes нэг he өдөр moved гараад. with God. Заримдаа Slowly. бурхантай хүчтэй алхах. Sometimes he was a disaster. Заримдаа бүр үнэн гамшиг юм байдаг байлаа. Then God said, it's over. Тэгээ бурхан бүр сүлдээ хэлсэн. Then David came. Дуустаа гэд Давид гарч ирж байна. And David came and killed Goliath. Тэгээд Галиатыг арж байгаа ш Давид. Then Saul, Гэсэн чинь Саул David, come to me. Давид над дээр ирээч гэж дуудаж. Who are you? Чи юм бэ? That's 1 Samuel 17. Энэ нь болохоор 1 Samuel 17. 1-р Самуэль 17 In дээр 1 Samuel байна. 18, 1-р Самуэль 18 Saul says to David, дээр Саул Давидэд хэлж байна. come and live with me. Ирээд надтай бүр хамт амьдрал. Don't go back to your father. Эцгийнхээ гэрлүү битээ яв.